Yeah. So today we are going to discuss about the Power Bill setup system for the Power Bill generation. We will see the implementation steps and we also see the data model first. And once we clear on the data model, then we start implementing the implementing in CRM system. Yes అండి పవర్ బిల్లో మనకి ఎంటిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి సారీ ఫీల్డ్స్ డేటా అనేది ఏమేమి ఉంటుందండి మీ పవర్ బిల్ స్లిప్లో సర్వీస్ నంబర్, బిల్ రెఫరెన్స్ నెంబర్, కస్టమర్ నేమ్. భయపరెడ్డి మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు కదా సో లెట్స్ అవును సార్. జస్ట్ రెస్పాండ్ ఐ థింక్ Okay, యూ sir. ఆల్రెడీ నో ద మోడల్ ఓకే సార్. సర్వీస్ నెంబర్ ఇంకేముంటుందండి అదర్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మన క్లాస్లో ఇంటరాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి Number of units used. సర్వీస్ నెంబర్ అండ్ కస్టమర్ నేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ Due date. యూస్డ్ price, డ్యూ డేట్, బిల్లింగ్ డేట్, డ్యూ డేట్ బిల్లింగ్ డేట్, యా బిల్ జనరేషన్ డేట్ అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉంటుంది కదా అడ్రస్ ఉంటుంది కదా yes, నెక్స్ట్ టోటల్ బిల్ అమౌంట్ number of unit, బిల్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ ఉంటుంది కదా కన్స్యూమ్డ్ యూనిట్స్, కన్జ్యూమ్డ్ యూనిట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేమ్ రండి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ అని పెట్టేద్దాం బిల్ స్టార్ట్ డేట్ బిల్ ఎండ్ డేట్ I could see only your top screen only. You are sharing something different. Only PPT we are able to see. is it? Can you just confirm now? Do you able to see my notepad? No. No, Ashok. What about No. others? See Ashok. PPT only. Let me reshare. Sorry for that. not usable. Yeah, now able to see. Sorry for that. Do you able to see, right? Everyone able to see, right? yes, yes. Yes, yes. ఓకే సో బిల్ అండ్ డేట్ ఇంకేముంటాయండి డేటా మీకు బిల్ మీకు తెలిసిన రిక్వైర్మెంటే మీరు ఎవ్రీడే చూసేదే సో వి విల్ స్టార్ట్ విత్ మీకు ఏదైతే అవేర్నెస్ ఉంటుందో జనరల్గా వి స్టార్ట్ ఇన్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో వి స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ దెన్ వి గో ఇన్ డెప్త్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఓకే సో ఎవ్రీడే డే టు డే లైఫ్ మీరు చూసేది ఇది బిల్ నెంబరు ఇంకేం డేటా ఉంటుంది మనకి వాట్ డేటా వీ హ్యావ్ ఆన్ బిల్ ఓ బిల్ అడ్రస్ ఇచ్చాము మీకు అడ్రస్ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా కావాలంటే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అడ్రస్ స్టేట్ అడ్రస్ రిలేటెడ్ మనం కింద యాడ్ చేద్దాం అడ్రస్ స్టేట్ అడ్రస్ పోస్టల్ కోడ్ Pin code. అడ్రస్ సిటీ District. అడ్రస్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్రస్ బిల్డింగ్ నేమ్ ఆర్ అపార్ట్మెంట్ Category ఏంటండి మీ వాయిస్ బ్రేక్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ద పోర్టల్ కస్టమర్ Arrears, సారీ arrears. నాట్ గెటింగ్ Arrears will be there, arrears. హరియర్స్ ఏంటండి నాట్ గెట్ Areas also like ఏరియా previous month on view in the ప్రీవియస్ డ్యూ బిల్ డ్యూ డేట్ ఉంటుంది డ్యూ డేట్ యాడ్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ పెండింగ్ previous month మనం పే చేయకపోతే ఏరియాస్ లో ఉంటుంది కదా. పెండింగ్ అమౌంట్ అని పెట్టిద్దాం ఓకే పెండింగ్ అమౌంట్ టోటల్ బిల్ అమౌంట్ ఫర్ ద మంత్ ఫర్ కరెంట్ మంత్ ఇక్కడ టోటల్ బిల్ అమౌంట్ ఓకే సో ఇక్కడ కస్టమర్ రిలేటెడ్గా ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేద్దామండి మీకు జనరల్గా అయితే ఉండదు బట్ ఫర్ అవర్ డిజైన్ వీ విల్ యాడ్ ది కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమర్ నేమ్ యాడ్ చేసాము కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్ యాడ్ చేద్దాం
కస్టమర్ Category పర్సనల్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటండి కస్టమర్ ఈమెయిల్ యాడ్ చేద్దాం. ఇంకా కస్టమర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, Category కస్టమర్ ఏజ్. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. కస్టమర్ ఏజ్, ఇంకా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం క్యాప్చర్ చేయొచ్చండి జనరల్గా? ఇది అడ్రస్ కూడా కస్టమర్దే ఉంటుంది. వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ ఎట్ కస్టమర్ ఎండ్? కస్టమర్ జెండర్, జెండర్, కస్టమర్ మ్యారిటల్ స్టేటస్. ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి పవర్ బిల్కి, బట్ ఫర్ ద డిజైన్ పర్పస్ వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ఆల్ కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్. Customer occupation. Yeah, these are enough. Just assume we do have the all these kind of information. So మనకి ఇక్కడ if it చూసుకుంటే కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అండ్ పవర్ బిల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో పవర్ బిల్ అనేది ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎవ్రీ మంత్, రైట్? ఎవ్రీ మంత్ ఇట్ విల్ జనరేట్, బట్ ఫర్ ఆల్ ద బిల్స్ ద కస్టమర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి సేమ్. కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అనేది సేమ్ ఉంటాయి కదా ఫర్ సింగిల్ కస్టమర్. am I right? am I right అండి? కస్టమర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ద సింగిల్ కస్టమర్, రైట్? ఎస్ ఎస్. ఇప్పుడు నాకు ఒక సర్వీస్ నెంబర్ ఉంది. సర్వీస్ నెంబర్ మీద బిల్స్ జనరేట్ చేస్తే నా కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఆల్వేస్ సేమ్, రైట్? ఎవ్రీ బిల్ ఓన్లీ బిల్ డీటెయిల్స్, బిల్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ద కస్టమర్ విల్ బి ద సోర్స్ అండ్ ఆల్ బిల్ జనరేషన్ విల్ బి ద చైల్డ్ రికార్డ్స్, వీ కెన్ హ్యావ్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందండి సిఆర్ఎంలో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ సిఆర్ఎం వీ హ్యావ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. పేరెంట్ అనే వాళ్ళు సింగిల్ ఉంటారు, చైల్డ్ అనే వాళ్ళు మల్టిపుల్ ఉంటారు కదా. ఇన్ ద జనరల్ సినారియో పేరెంట్ విల్ బి సింగిల్ అండ్ చైల్డ్స్ విల్ బి మల్టిపుల్. ఇన్ సిమిలర్ వే కస్టమర్ వన్ ఈ రిక్వైర్మెంట్కి కస్టమర్ ఈజ్ సింగిల్ పర్సన్ అండ్ పేమెంట్స్ బిల్స్ కెన్ బి జనరేటెడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ మంత్స్, సో దే కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అసోసియేటెడ్ విత్ సింగిల్ కస్టమర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, we will divide into two entities. One is customer information, second one is per bills. సో ఇవి రెండింటికి రిలేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం. Did you understand the data model now, everyone? Do you have any doubts before we proceed next step? No, Ashok. Okay, సో మనకి ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఏంటి? We have to log into the system, then click on settings, click on advanced settings. సో మీకు ఇక్కడ as soon as you log in, ఇక్కడ మీకు యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, యాప్స్లో డైనమిక్ 365 కస్టమ్ అనేది రావట్లేదు. as soon as you get the trial CRM, so this dynamic 365 custom is not appearing. This is the default one for the product, so you must and should have this one. ఇది enable చేయాలంటే once you create the trial CRM and once you log in using this organization URL, this one we will call it as a organization URL, CRM URL. And if you don't see this one, what you have to do, you have to log into the admin.powerplatform.microsoft.com. use your credit. Able to see that power platform screen only. Correct, power platform screen only I'm showing. So మీకు పవర్ ప్లాట్ఫామ్కి లాగిన్ అవ్వాలండి. సో వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, మీకు ఇన్ కేస్ ఈ డైనమిక్ 365 కస్టమ్ యాప్ కనిపించట్లేదు మీ సిఆర్ఎంలో లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఈ కస్టమ్ యాప్లోనే మనకి న్యూగా క్రియేట్ చేసిన ఎంటిటీస్ వస్తాయండి. సో బికాజ్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఈ కస్టమ్ యాప్ అనేది రాదు ట్రయల్ అకౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు. సో ఇది ఎనేబుల్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీకు admin.powerplatform.microsoft.comకి ఎంటర్ చేయాలి. బ్రౌజర్లో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు లాగిన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. లాగిన్ అడిగినప్పుడు మీ సిఆర్ఎం క్రెడెన్షియల్సే ఇవ్వండి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్, దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. అండ్ వన్స్ యూ ఆర్ ఆన్ దిస్ పేజ్, యూ సెలెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. యూ ఓపెన్ దిస్ వన్ and click on the settings.
click on product and then behavior. సో ఇక్కడ మీకు షో లెగసీ యాప్ డైనమిక్ అడ్మిన్స్ అని ఉంటుందండి. ఇది ఆఫ్లో ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా, మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి కింద. ఓకే, ఓన్లీ ఈ ప్రాపర్టీ మాత్రమే, యూ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఆన్ అండ్ క్లిక్ సేవ్. మనం వర్క్ చేయడానికి ఈ యాప్ అనేది కావాలి. మీకు ఈ యాప్ ఉంటేనే ప్రాపర్గా ఉంటుంది, మీ ఎంటిటీస్ కనిపిస్తాయి ప్రాపర్గా. మీరు ఆన్ చేసి దెన్ యూ కమ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ రీఫ్రెష్. ఇక్కడ బ్రౌజర్లో రీఫ్రెష్ చేయండి. దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద యాప్స్, విల్ షో యూ ద యాప్. Make sure whenever you are working, creating any new entity or working on anything in the CRM, you should work on this app. ఈ యాప్లో మాత్రమే వర్క్ చేయాలి. Then only you expect proper output. You make sure that మీకు ఇక్కడ నావిగేషన్స్లో ఈ యాప్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలండి. మీరు వేరే యాప్లో ఉంటే మీ వర్క్ అనేది కనిపించదు, యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్టార్టింగ్ డేస్. క్లాస్లో అర్థమవుద్ది ద పర్పస్ ఏంటి అనేది. మనం ఏదైనా ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఏంటి? వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ సొల్యూషన్స్. సో సిఆర్ఎం కస్టమైజేషన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా నిన్న, విల్ యూస్ ద సేమ్ వన్ యాజ్ పర్ ద టుడేస్ రిక్వైర్మెంట్. ఎంటిటీ నేమ్స్ ఏంటి? ఎంటిటీ నేమ్స్ ఏంటండి? Customer information, power bills. యా, సో ఐ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ ఎంటిటీ, సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ. I will create the entities first, then I will create the fields. Customer information. So I will show this one on the sales. Then click on save and close. మీరు ఏ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఏరియాలో కనిపిస్తుందండి. Yeah, entity is creating still. Wait for a couple of seconds. అశోక్, మన నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా అయినా వచ్చా? అంటే పర్టికులర్ రూల్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఎంటిటీ క్రియేషన్? యా, ప్రాపర్ నేమ్స్ ఫాలో అవ్వాలండి. మీకు చెప్తాను, లెట్ ఇట్ క్రియేట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ క్యామల్ కేస్. క్యామల్ కేస్ అంటే మీకు మల్టిపుల్ సెంటెన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ మల్టిపుల్ సెంటెన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెంటెన్స్, మల్టిపుల్ వర్డ్స్, దెన్ ఈచ్ వర్డ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. అది క్యామల్ కేస్ అంటాము. ఇక్కడ ఈచ్ వర్డ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా, దిస్ వన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యామల్ కేస్. క్యామల్ కేస్ అనేది ఉండాలి ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఎంటిటీస్ క్రియేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ సింప్లీ క్రియేటింగ్ యాజ్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వితౌట్ స్పేస్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వెళ్తున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆల్ దీస్ సింపుల్ మిస్టేక్స్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పవర్ బిల్స్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్ విత్ స్మాల్ నేమ్స్, దిస్ నాట్ ప్రొఫెషనల్, రైట్? మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఇలా ఇక్కడ కనిపించదు. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దోస్ పాయింట్స్. Yeah, the entity is created. Next we will create another entity, that is power bills. So మీరు సింగిల్ సొల్యూషన్లోనే చేయండి. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమైజేషన్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్, యూ మేక్ ష్యూర్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ సింగిల్ సొల్యూషన్. నిన్న ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ సొల్యూషన్. పవర్ బిల్స్, I will show it under the sales and click on save and close. So entity creation is completed. Then we will create the fields. Fields అనేది క్రియేట్ చేద్దాం.
Yeah, and entity is created. Field. Then what we have to do? We have to create the fields. మీకు by default గా నేమ్ ఫీల్డ్ అనేది వస్తుంది కదా. So we'll use name as customer name. I will just open and rename. Save and close. Then we will create. If you get this kind of error, what you have to do? Just click OK and refresh and try again. Or wait couple of seconds. So still we are getting. What you have to do? You have to close and refresh. By using Control R, you do the refresh, expand entities, again open fields and open the name, rename it to customer name. Still we are getting, and something is processing in the backend. Let it be. We will rename it at last. We'll create few more fields. Then type should be single line of text, and the field requirement should be business required. మీకు పవర్ బిల్లో కస్టమర్కి సర్వీస్ నెంబర్ అనేది మ్యాండేటరీ ఉంటుంది కదా. వితౌట్ సర్వీస్ నెంబర్ కస్టమర్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వరు పవర్ బిల్ సిస్టంలో. సో ఐ మేక్ దిస్ యాజ్ అ మ్యాండేటరీ. దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్రియేట్ న్యూ. I think still something is processing in the backend. So what we do, we wait for a couple of seconds. The product is doing some operations in the backend. We just created two entities, right? So it will perform some operations. We have to wait couple of seconds. Then do the refresh. Refresh చేసేటప్పుడు మీరు కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేయండి. ఆర్ యూ ప్రెస్ F5. మీ కీబోర్డ్లో F5 ప్రెస్ చేయండి. యూ ప్రెస్ 2 to 3 times కంట్రోల్ ఆర్. Let me create now. I think still something is processing in backend. We wait for 1 minute. మీకు ఈరోజు నుంచి క్లాస్ రికార్డింగ్స్ లేదంటే ఏదైనా హోంవర్క్స్ కానీ అండ్ క్లాస్ అప్డేట్స్ మీకు గ్రూప్ చాట్ నుంచి వస్తాయండి. యూ మేక్ షూర్ జాయిన్ ఇన్ టు దట్ గ్రూప్ చాట్ అనేది మీకు ట్రాకింగ్ షీట్లో ఇచ్చాను లింక్, అలాగే జూమ్ చాట్లో ఇచ్చాను. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ 1 more minute. Let me close and reopen. Still something is processing. Let's wait 1 more minute. అశోక్, సొల్యూషన్స్ పేజ్ కాకుండా మెయిన్ డాష్బోర్డ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు టెక్నికల్గా? ఎక్కడండి? కెన్ యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో. స్టార్టింగ్ డైనమిక్స్ ఇది ఉంది కదా, ఈ డాష్బోర్డ్ని ఏమంటారు? ఇది డాష్బోర్డ్ అంటాము. మీకు అది Okay. ఫర్దర్గా అర్థమవుద్ది. ల్యాండింగ్ పేజ్ అంటాము. ల్యాండింగ్ పేజ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు బ్యాకెండ్లో కొన్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం కదా.
దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ సంథింగ్, మీకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఆ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ 1 or 2 minutes. Once their activity is completed, it will started working. No need to worry. ఇక్కడ చెప్తుంది cannot start the requested operation publish because another import running at the moment. మీకు వేరే ఇంపోర్ట్ వేరే యాక్టివిటీస్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో రన్ అవుతున్నాయి సొల్యూషన్ రిలేటెడ్. దట్స్ అ రీజన్ నో అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అలౌడ్. ఇఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ globally for their product, we may experience this kind of issue. So you have to wait for a couple of minutes or seconds, then it will started working automatically. If anybody having any doubts, you can ask now. Meanwhile, ఏమైనా కోర్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. ట్రయల్ CRM క్రియేషన్లో కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే. Yeah, it started working now. So I create the customer service number. And this is mandatory. Single line of text, create a new. Customer information ఇంకేముందండి? Customer email, customer phone number. ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈమెయిల్ ఆప్షనల్ ఉంటుందండి, మ్యాండేటరీ ఉంటుందా మన పవర్బిల్ సిస్టమ్కి? వీ కెన్ కీప్ ఇట్ ఆప్షనల్, ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ. సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, దెన్ ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఉంది కదా, ఫార్మాట్ యూ మేక్ షూర్ యూ సెలెక్ట్ ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్, ఇట్ వోంట్ అలౌ టు సేవ్. ఇక్కడ మీకు మాక్సిమం లెంత్ ఓన్లీ 100 క్యారెక్టర్స్ అలౌ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఫీల్ 100 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్. క్రియేట్ సేవ్ అన్ న్యూ. డేటా టైప్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండి, బట్ ఫార్మాట్లో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ టు ఈమెయిల్. కస్టమర్ ఫోన్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. మీకు ఫోన్ నెంబర్కి ఏ ఫీల్డ్ ఉండదు, యూ హ్యావ్ టు యూస్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ. And if you see the format, you have the phone, just select that. Click save on new. And what else are there for the customer? Customer gender ఏ టైప్ ఉంటుందండి? What type of field we have to create for gender? Radio. ఆప్షన్స్ అయితే సార్ Options. So we'll add 2 options. One is male and female. Create save on new. So display name is marital status. I will explain solution creation process. Don't worry again. Whoever is asking in the chat. Marital status will be option set. Marital status లో ఆప్షన్స్ ఏముంటాయండి? జనరల్ వన్ రైట్, సింగిల్ అండ్ మ్యారీడ్. Occupation, what type of data type we have to use? Occupation ఏ data type ఉంటుందండి? ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి మనకి? ప్రైవేట్ జాబ్,
or Student. business, student. Yeah, others, we can keep others. So what else are pending? We have to create the address, state, postal code. So for now I will just create few more. Rest all you have to create and design. Date of birth will be date, time, and then I create the age. The data type will be whole number. Max min ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయండి ఏజ్ కి మాక్సిమం ఎంత పెట్టచ్చు? 0 What to is the 100. 0 like to 100. 100. we just keep 120 is fine. So you have to take care of these kind of max and min values. Yeah, fields are sufficient for now. You make sure you create make ఇంకా ఎక్కువ fields ఇస్తానండి. While providing the homework, I will give at least 30 to 40 fields. మీ ఫామ్ డిజైన్ అనేది అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. So you should not create only few. Whatever I created, you must and should create all of them. Then only you will become experienced candidate. మీరు ఓన్లీ మీకు ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్ వచ్చింది అండ్ యూ జస్ట్ క్రియేట్ ఓన్లీ 3 to 4, that is not sufficient. If you create more and design the form, then only you will become pro. So for now customer level, that is fine. We will create the fields for per bills level, per bill entity. I will close this one and expand the per bill, select the fields. The per bill entity select cheskoni, field select cheskoni, then you have to create under the per bill. Per bills లో మనకి ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? బిల్ స్టార్ట్ డేట్, బిల్ ఎండ్ డేట్ ఉంది కదా. బిల్ స్టార్ట్ డేట్, బిల్ ఎండ్ డేట్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ అండి పవర్ బిల్ లో. Mandatory. Mandatory. వితౌట్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ బిల్ జనరేషన్ ఉండదు కదా. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్. Bill generation date, the number of units consumed, number of units consumed ఏ డేటా టైప్ ఉంటుందండి? What Whole data number. type we have? Whole Yes, number. choose it as whole number. Then we can make min and max values. Maximum we can put 1 lakh is fine or 10,000 is fine. If it is a commercial, they do have more numbers, and we have to cover commercial and residential. System should support. And what else we have? Due date. Cost per unit. Yeah, డ్యూ డేట్ అనేది డేట్ టైం ఉంటుంది. సేవ్ అండ్ న్యూ. అండ్ టోటల్ బిల్ అమౌంట్. టోటల్ బిల్ అమౌంట్ అనేది డేటా టైప్ ఏముంటుందండి? వాట్ డేటా టైప్ వీ హ్యావ్ ఫర్ టోటల్ బిల్? I will show you the list of fields available. Single line of text, option set. ఈ fields లో ఏది Currency అశోక్. Currency. currency related కదా. So we choose currency, and the max we can put in whatever we can expect. Yeah, for now this is fine. I will create the form now. ఇప్పుడు మనం కస్టమర్ రిలేటెడ్ లో ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం, పర్ బిల్ లో ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం.
the fields creation is completed. But did we mention the relationship between customer and for bill? Relation not yet established, right? So let's Yes. design the form first. You will understand if I show it from the UI. Let me design form. Customer information open chesana. So whenever you are designing the form, once you open, you add all the fields in sequence. Customer email, customer phone, customer service, gender, marital status, occupation, age, date of birth. Yeah, save and then publish. And we open the Power Bill, add all the fields. మీరు మెయిన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలండి. యూ మేక్ షూర్ దట్ name, generation date, end date, start date. Start date should come first, end date should come later. If you are adding vice versa, that is not professional. You have to make sure that number of units consumed and the total bill amount. మీకు currency fields ఉన్నాయి కదా. So if you are creating any currency fields, in backend one more field will be created ending with base. This will be created by system. So this will helpful for currency conversion. You will understand in the further classes. So you should not use the base currency. మీరు normal field use చేయాలి. You don't use base. Base అనేది non editable. Cannot enter the input. Bill and date. Cost per unit create చేసామా? Cost per unit అనేది create చేయలేదు. Let me create the cost per unit as well. I will close, save and publish. Save, publish. So cost per unit is required here. Let me create cost per unit. Go back to fields list. Cost per unit ఏ డేటా టైప్ ఉంటుందండి? Data type we can choose. Cost per unit అనేది కరెన్సీ కదా. Currency. Start with 0 and with yeah. Save and close. Then we will add the newly created field to the form. How do we add? We go to the forms. And we add save, publish. Due date we forgot. Yeah, due date is there. Let me add. మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే you have to save and publish, then only the changes will appear. మీరు ఇక్కడ change, you added the fields, but if you did not do publish, the changes will not appear to the user. UI లో కనిపించవు. So what I will do, I will publish the entities now. It is showing in the sales. I will publish. I will publish customer information as well. Yeah, so I'm coming here and you make sure you're on the Dynamic 365 custom app. I'm already on it. So you have to do the page refresh. Control R ప్రెస్ చేయండి లేదంటే F5 ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ ఈ రీలోడ్ బటన్ యూస్ చేశారనుకోండి, మనకి బ్రౌజర్లో క్యాష్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది, బ్రౌజర్ క్యాష్. యూ వోంట్ గెట్ ద చేంజెస్, లేటెస్ట్ చేంజెస్ అనేది రావు సమ్ టైమ్. మేక్ షూర్ యూ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఆర్ ఆర్ F5 బటన్, ఫోర్స్ రిఫ్రెష్ అనేది చేయాలి. So if I scroll down under the sales, I can see 2 entities now. I have shown this one in the sales only, right? మీకు సేల్స్ యాప్ వేరే యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ యాప్స్లో కనిపించవండి. సో యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇన్ ద Dynamic 365 icon custom. So we can see, right, 2 entities, whatever we added.
Do you able to see? Can someone please confirm? Yes, Ashok. Yes, Ashok. యా సో ఇది మనకి బిజినెస్ యూజర్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో సిస్టమ్ వాళ్ళు యూజ్ చేసి రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, డేటా ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. సో ఐ క్రియేట్ ద కస్టమర్, ఐ ఎంటర్ ద కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఈమెయిల్, customer phone, service number, gender, marital status, occupation, age, yeah, click save. Customer is entered. Then what I will do, I'm going to create the power bill name. ఈ power bill name అంటే బిల్ జనరేషన్ ఐడి అండి. లెట్ us rename. ఇది ప్రైమరీ ఫీల్డ్ కదా, మనకు ప్రైమరీ ఫీల్డ్ అంటే సో మనకి పవర్ బిల్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ, ద బిల్ నెంబర్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ, రైట్? We'll use name as, we rename name to bill number. We'll check is it reflected in the form. Yeah, bill generation number reflected. We do publish. You have to select entity and click on the publish. Once it is published, come back to this form and do the force refresh, Control or refine. Yeah, so bill generation number, bill generation date is today, and the start date is end date is due date plus 15 days. Click save. సో మీకు ఇది టోటల్ బిల్ అమౌంట్ క్యాల్కులేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేస్తే టోటల్ బిల్ అమౌంట్ క్యాల్కులేషన్ వస్తుంది కదా. సో వీ విల్ డూ ఆటోమేటిక్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్, అండ్ డ్యూ డేట్ ఆల్సో based on the generation date we can add plus 15 days and populate the due date. This one also we will understand in the further classes. And ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ డేట్ అనేది July 1st ఇచ్చాము, ఎండ్ డేట్ అనేది పైకి ఫాస్ట్ డేట్ June 1st or June 6th. దట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ రైట్? స్టార్ట్ డేట్ అనేది ముందు ఉండాలి, ఎండ్ డేట్ అనేది తర్వాత ఉండాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, సిస్టమ్ స్టిల్ అలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బట్ ఆ వ్యాలిడేషన్స్ కూడా మన ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, బిల్ జనరేషన్ డేట్ కరెంట్ డేట్తో పాపులేట్ చేయొచ్చు. విల్ లెర్న్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఫర్ నౌ దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే గ్యాప్ అంతా ఖాళీగా ఉంది కదండి. ఇఫ్ యూ సీ ద రైట్ సైడ్ గ్యాప్, we just have information until here, but the right side gap is wasted. So form design should be prepared properly. మనం ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎంటిటీస్ ఓపెన్ చేద్దాం. మీకు సిస్టమ్తో పాటు వచ్చాయి కదా ఈ ఎంటిటీస్, అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్, లీడ్స్. లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ ద లీడ్స్. హౌ డిడ్ దే డిజైన్ ద ఫామ్? మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఫామ్ ఎలా నీట్గా డిజైన్ చేశారో చూద్దాం. యు సీ హియర్ దే డిడ్ నాట్ వేస్ట్ ద ఎంటీ స్పేస్. దే ఆర్ యూజింగ్ ప్రాపర్లీ యాజ్ ఏ బ్లాక్స్. ఇవి సెక్షన్స్ అంటాము, ప్రాపర్ సెక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో మనం చూద్దాం ఇది ఎలా డిజైన్ చేస్తాం. గో టు ఫార్మ్ ఎడిటర్ and you refer the out of the box entities and our form should design properly. సో ఇక్కడ మీకు ఫామ్ డిజైన్లో జనరల్లీ వీ హ్యావ్ ట్యాబ్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఫస్ట్ అండర్ ద ట్యాబ్స్ we do have the sections. Under the sections we have fields. This is the proper format. If you want to add any fields, tabs should available. Tab component, this is the one of the component name on the form. Tab should available, and under the tab you cannot add directly fields. Sections అనేవి యాడ్ చేయగలుగుతాం tab లో.
and under that section only you can add the fields. You will see how do you insert tabs and sections. ఇక్కడ tab అనేది సిస్టమ్ ఒకటి యాడ్ చేసింది డిఫాల్ట్ గా with name general, and under that general tab we have one more tab, one more section, that is general. Under that section we have the fields. So మీకు ఏదైనా న్యూ tab యాడ్ చేయాలంటే you have to click on the insert, then select tabs. These are 1 column, 2 column, 3 column tabs. So let me add 1 column. If you add 1 column tab, it will add like this, and you can double click on this tab and change the name whatever you want. Power bill details, label you have to change, and name is unique name, you can mention power bill details. If you use space it won't allow. Name is they will use it in the backend for some operations, you will understand later. Label అనేది మనకి యూజర్ కనిపిస్తుంది whatever you have written, you see here. And section also you can rename. As of now it is showing only section, right? I will change to purple with space. Yeah, then inside section you can add the fields if you want. So all fields already used. ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ షో అన్యూజ్డ్ ఫీల్డ్స్, ఈ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే మనం ఫామ్ లో యూజ్ చేయలేదు. సో రెస్ట్ ఆల్ వి ఆల్రెడీ యూజ్డ్, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఫీల్డ్స్. సో మీరు ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ చేయాలంటే యూ కెన్ మూవ్ ఇట్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటి, we need to avoid the empty space. So what I'm doing, I select the section select చేసుకుంటాను. First one is tab, second one is section. I select the section, click on home, and then click on change properties, and then click on formatting. ఇక్కడ మీకు ఫార్మాటింగ్ ఉంటుందండి, జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు 2 columns కింద పెట్టేసి just click OK. Then you can add the fields side by side. Bill start date and bill end date. అప్పుడు మీకు వైట్ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ రాదు. యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్, yeah. So what I will do, I will hide this section or remove this field also. I will move down and I can delete this tab and section. You just select and click on remove. Yeah, section is removed and we are showing it on the new one. Then save and publish. Now we will see how it is appearing in the UI. So I go back to Power Bills. I open the created one. Do you see now? Is it compared with previously? It looks good, right? We don't have any white space. So మీరు ఫామ్ డిజైన్ అలా నీట్గా డిజైన్ చేయాలండి. యా, అండ్ we will create one more Power Bill, one more record. వీటిని రికార్డ్స్ అంటాం. బిల్ స్టార్ట్ డేట్, save and close. Yeah, as of now we do have the 2 bills generated, but ఏ బిల్ ఏ కస్టమర్కి అనేది మనం ఇక్కడ ఏమైనా రిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నామండి. హౌ డి వి ఐడెంటిఫై the bill is related to which customer? There is no customer information right here. Am I right? Yes. Yeah. సో మనకి అది లింక్ అనేది మనకి CRM లో we do have the one of the field, lookup field యూజ్ చేసి లింక్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. We will see the implementation steps, then you will understand the importance. So what you have to do, you have to go to the Power Bill and click on the fields. ఇక్కడ మనకి పేరెంట్ ఏంటండి, పేరెంట్ అనేది కస్టమర్, చైల్డ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద చైల్డ్, Power bill. యా పవర్ బిల్ అనేది చైల్డ్. సో చైల్డ్ ఎంటిటీలో మీకు లుకప్ క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ ద పేరెంట్. సెలెక్ట్ ద న్యూ అండ్ కస్టమర్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, బిజినెస్ రిక్వైర్డ్.
And in the data type, you have the one of the data type lookup. You select the lookup, make sure to select the data type as lookup. Then target record type ఉంది కదా, it will show you the all existing entities in the system. Customer information కి ఒక entity ఉంది కదా, you just select that entity. Customer information లో ఉంది కదా customer related data, you just select that entity. Then click save and close. We'll add it on the form and we will check it from UI. Then you will understand clear picture how we are linking up. I go to the form editor, click on forms and editor. See solution access and form editor access only developers కి మాత్రమే ఉంటుందండి. ఎండ్ యూజర్స్కి ఉండదు. ఎవరైతే బిజినెస్ యూజర్స్ ఉంటారో, బిజినెస్ యూజర్స్ ఎవరు, మన సిస్టమ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళే. ఇప్పుడు పవర్ బిల్ సిస్టమ్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? టిఎస్, అదేంటండి టిఎస్ టిఎస్ ఈడిసిఎల్ ఉంటుంది కదా, అందుట్లో ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేస్తారు మన సిస్టమ్. సో ఇక్కడ నేను కస్టమర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. I will add it as a first field. Number of units consumed should come. Bill generation. ఇవి bill start date, end date, number of units, cost per unit, due date. Yeah, it is in proper sequence now. I click save and publish. Once it is published, then you can validate from the UI. This one we will call it as end user UI. Yes అండి. అక్కడ లాక్ సింబల్ చూపిస్తుంది, దానికి సెపరేట్ ఏదన్నా? అది చెప్తాను మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో. I will explain in the further classes. సో మీకు ఇది రివర్ట్ బ్యాక్ అయిపోయింది చూడండి. బ్రౌజర్ క్యాష్ ఇష్యూ వల్ల లేటెస్ట్ చేంజెస్ అనేది ఒక్కొక్కసారి రావు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ కంట్రోల్ ఆర్ F5, లేదంటే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 3 dots అండ్ క్లిక్ ఆన్ మోర్ టూల్స్. డెవలపర్ టూల్స్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, కమ్ బ్యాక్ హియర్, రీలోడ్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. మీకు ఎంటీ క్యాషీ అండ్ హార్డ్ రిఫ్రెష్ అని ఒక బటన్ వస్తుంది. సెలెక్ట్ దట్, దెన్ యూ కెన్ క్లోజ్ దిస్ డెవలపర్ విండో టూల్స్. అప్పుడు క్యాషీ ప్రాబ్లం రాదు, సర్వర్ నుంచి వస్తాయి చేంజెస్. దిస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ టు గెట్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు వీ కెన్ చూస్ ద కస్టమర్. మనకి అది లింక్ అనేది ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నేను వన్ మోర్ కస్టమర్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఫస్ట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ కస్టమర్. I will create one more, then you will understand. So all these are optional, let it be. సో ఇప్పుడు పవర్ బిల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఏ కస్టమర్ రిలేటెడ్ మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఇట్ విల్ షో యూ ఓన్లీ ద అవైలబుల్ కస్టమర్స్ లిస్ట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ బిల్ ఫర్ ద తేజ, ఐ కెన్ సెలెక్ట్ తేజ. మళ్ళీ నేను కస్టమర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఉంది. ఐ నో నీడ్ టు ఇన్పుట్ ఫర్ ఎవ్రీ బిల్ what is the date of birth, what is the gender, what is the address, everything I no need to input. It's already available in the customer information entity. I will just select the existing customer, then bill details maatrame change avutayi every month. Is this clear andi? Yes, Ashok. Anybody having any doubts so far? Any doubts unnaya? Before we move on, do you have any doubts? Sir, bill generation number. Hello. చెప్పండి. బిల్ జనరేషన్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా పాపప్ అవ్వదా సార్? Yes, అంటే automatic ఆటోమేటిక్ గా గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు Yeah. ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ అనేది రాదా అని? మనం అది ఆటోమేటిక్ జనరేషన్ చేయొచ్చు. అది మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. నో నీడ్ టు వరీ. సో ఇట్ ఈస్ సపరేట్ టాపిక్. వీ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్.
అలాగే మన కస్టమర్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ లింక్ ఇట్ విల్ గో టు ద కస్టమర్ అండ్ వీ కెన్ సీ ద కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ నెంబర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేయొచ్చు. దట్ వన్ ఆల్సో వీ విల్ సీ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు నేను తేజ అనే కస్టమర్కి పవర్ బిల్ జనరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా జనరేట్ చేస్తాను యాజ్ ఎ ఎండ్ యూజర్? ఎలా చేస్తామండి యాజ్ ఎ ఎండ్ యూజర్? వీ హ్యావ్ టు గో టు ద పవర్ బిల్ and then click on new, select customer, then enter the data. This is the process as of now, right? Am I right? Correct, Yes, Andy? Ashok. Yes. Bill amount. Let me choose some random values. Yeah, this is the process we have to follow as of now. And in case I want to see the all generated bills, మీకు ఒక కస్టమర్ ఉన్నారంటే మీకు బిల్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక బిల్ జనరేట్ అవుతాయి కదా. డౌన్ ద లైన్ 5 years మీకు ఎన్ని బిల్స్ ఉంటాయండి? 5 into 12 ఆల్మోస్ట్ 60+ రైట్? అవునండి. ఎస్ సార్. సో ఇన్ కేస్ మీకు పవర్ బిల్ అనేది ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు? సో మెనీ కస్టమర్, ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ కస్టమర్ ఇట్ విల్ బి 60 records. If you just check the complete city, how many we can expect? Estimated count, what is that? We can expect at least 50,000 plus, right? 50,000 or 1 lakh plus. Am I right? 1 Yes, lakh. sir. సో 1 lakh ప్లస్లో Yes. నాకు తేజ రిలేటెడ్ బిల్సే కావాలి. ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాం? సిస్టమ్ అన్నప్పుడు సిస్టమ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి యూజర్కి. సో దే కెనాట్ ఫిల్టర్ మాన్యువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ 1 lakh రికార్డ్స్ ఫర్ సింగిల్ కస్టమర్ రిలేటెడ్ బిల్స్, రైట్? సో మనకి సబ్గ్రిడ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. సబ్గ్రిడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సిఆర్ఎంలో. బై యూజింగ్ సబ్గ్రిడ్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ షో ఆల్ రిలేటెడ్ పవర్ బిల్స్ ఆన్ సింగిల్ స్క్రీన్. మనకి ఇక్కడ ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, దట్ ఈస్ లుక్అప్. పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ వీ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ we can add the subgrid to show the list of child records. We will see the implementation steps. Before that, you understand the requirement, right? Did you understand the requirement? Are you clear on the requirement? Requirement purpose ఏందో అర్థమైందండి ఏం చేస్తున్నామో? Yes, sir. We are going to show single customer related bills on this page itself, because system యూస్ చేసినప్పుడు it is difficult to filter. If we have 1 lakh records, it's difficult to filter single customer related bills. So what you have to do, you have to open the form editor of the customer, and customer screen we have to show. So we have to open the form editor. This is the form editor, and first we'll make this as a 2-column section. As of now it is single column. మీరు ఏదైనా ఫామ్ డిజైన్ చేస్తే must and should use 2 columns, even if I mention or not mention. Customer email, customer phone, and the customer service number, gender, marital status. Yeah, then so what I will do, I will insert into new section. Click on insert and మీరు sections యాడ్ చేసుకోవచ్చు. I'm already in the general tab. I will just rename for your better understanding. General tab, general section. First one is the tab, second one is the section, so that you will get clear understanding. This one is tab, this one is section. I selected the section, then I click on insert section, 1 column 1. Then I will rename to Power Bills. Click OK. So inside the section, you select the section, again click on insert. ఇక్కడ మీకు సబ్గ్రిడ్ అనే ఒక కంట్రోల్ ఉంటుందండి. You select that control. Control name is Power Bills, and we have the parent and child relationship, right, between customer and Power Bills. Then it will show you the related records. Whatever the records you want to show, you just select. By default Power Bills already selected, so I will use the same one since our requirement also same. Then click OK. Then click save and publish.
Now we will see how it will work. So I'm going to open the Teja and do the force refresh. Force refresh ఎలా చేస్తాం? We will open the developer tools. Right click on reload. Select empty cache and hard reload. Then close this developer bin. Yeah, do you see now? మన కస్టమర్ రిలేటెడ్ పవర్ బిల్స్ కనిపిస్తున్నాయండి. ఓన్లీ 2 బిల్స్ ఉన్నాయి ఈ కస్టమర్స్ కి. We can see it, right? Yes, yes. Yes, Ashok. బట్ మనకి ఇక్కడ పవర్ బిల్స్ అనేది హెడ్డింగ్ ఇచ్చాము. బట్ ఇక్కడ మనకి హెడ్డింగ్ అనేది చూపించట్లేదు. సెక్షన్ హెడ్డింగ్. వై? బికాస్ ఇక్కడ సెక్షన్ మీ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ క్లిక్ చేంజ్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ మనకి షో ద లేబుల్ ఆన్ దిస్ సెక్షన్ ఆన్ ద ఫార్మ్ అనేది అన్టిక్ అయింది. యూ హ్యావ్ టు టిక్ దెన్ క్లిక్ ఓకే. దెన్ ఇట్ విల్ అపియర్ టు ద UI. Save and then publish. Then we go back and do the force refresh. Yeah, do you see heading now? We can see, right? Yes. 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 So in case ఈ customer కి నేను ఒక పవర్ బిల్ క్రియేట్ చేయాలి. I no need to navigate to the పవర్ బిల్ entity. ఇక్కడే మనకు ఒక బటన్ ఉంటుంది, న్యూ పవర్ బిల్. can just click. కస్టమర్ అనేది పాపులేట్ అయిపోతుంది. Since we come from that grid, just you can select the start and end date and generation number, then save. Click save and close. It will go back to customer. Now we have 3 bills. Is this clear to everyone now? Does it make sense? Yeah. Yes, Ashok. మనకి ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలండి. ఎప్పుడైనా మీరు సిస్టంలో వర్క్ చేస్తే ఎండ్ యూజర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు సిస్టమ్ నుంచి? యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ యూజర్ ప్రాస్పెక్టివ్, నాట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో మీకు క్లాస్ అప్డేట్స్ చార్ట్ నుంచి వస్తాయండి రేపటి నుంచి. ఇండివిజువల్ ఈమెయిల్స్, వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఏం రావు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ రికార్డింగ్స్ ఆర్ ఎనీ హోంవర్క్ రిలేటెడ్ టాస్క్ will come via that community. So you make sure to join that community. మన కమ్యూనిటీ లింక్ ట్రాకింగ్ షీట్లో ఇచ్చాను. ట్రాకింగ్ షీట్ మీకు అందరికి యాక్సెస్ ఉంది కదా. ఐ విల్ పింగ్ అగైన్ ఇన్ ద చాట్లో పింగ్ చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇప్పుడు రీస్టోర్ డిఫాల్ట్ యాప్ అనేది మనకి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను. యూట్యూబ్ ఛానల్లో యూ హ్యావ్ ద లింక్ హియర్. యూ కెన్ గో త్రూ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టెప్స్. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో కోర్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోండి. మనకి ఎన్రోల్ బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెబ్సైట్లో. ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మీకు ఒక సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. మీ హోంవర్క్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయొచ్చు. సబ్మిట్ చేస్తే ఐ విల్ స్టార్ట్ రివ్యూవింగ్ ద యువర్ యాక్టివిటీస్, ఎలా చేస్తున్నారు. సో ఫ్రమ్ డే 1 ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హోంవర్క్ టాస్క్. యూ మేక్ షూర్ యూ ఫాలో యూ డూ ద హోంవర్క్ యాక్టివిటీస్ వితౌట్ ఫెయిల్. స్టార్టింగ్ డేస్లోనే ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు ఇవి ఎంటిటీ క్రియేషన్ అవి ఫెమిలియర్ అయితే మీకు ఫర్దర్గా అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, ఈ సిస్టమ్ అనేది ఫెమిలియర్ అవుతుంది మీకు. ఎంటిటీ క్రియేషన్, ఫీడ్స్ క్రియేషన్, ఫామ్ డిజైన్. మీకు ట్రాకింగ్ షీట్ గ్రూప్లో ఇచ్చాను. once again I ping to everyone. Yeah, if you have any doubts we can discuss. Otherwise we can wind up. Thanks everyone. హలో అశోక్, చెప్పండి. అదే క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడు చెప్పాను కదండి, ఇలా ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. అది డిఫాల్ట్ కస్టమ్ది కూడా క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఎంటిటీ క్రియేట్ చేస్తుంటే అది సేల్స్ మాడ్యూల్ చూపించట్లేదు. యా, సో అది మనం ఈరోజు క్లాసు చెప్పాం కదా, ఈ డైనమిక్ 365 అనేది ఉండాలి, ఈ యాప్ నుంచి రావాలి. నిన్న మీరు సేల్స్ నుంచి వెళ్ళారు. సో సేల్స్ ఇన్ ద సేల్స్ లేదు యాప్ అశోక్, ఇట్ వోంట్ నేను క్రియేట్ చేశాను యాక్చువల్లీ డైనమిక్ 365 కస్టమ్ యాప్ ఎన్విరాన్మెంట్.
క్రియేట్ చేశారా? చేశాను. వాట్ స్టెప్స్ యూ ఫాలోడ్? మీ ఛానల్ యూట్యూబ్లో ఉన్న వీడియో చూసి క్రియేట్ చేశానండి. ఆ వీడియో ఎప్పుడు అప్లోడ్ అయిందండి? అది ఐ థింక్ See, లాస్ట్ బ్యాచ్ అనుకుంటా. దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు మనకి అప్డేట్ వచ్చింది మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి. పవర్ పోర్టల్ నుంచి ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. మీకు అది ట్రాకింగ్ షీట్లో ఇచ్చాను. ఈ రోజే అప్లోడ్ చేశాను. ఓకే. రీస్టోర్ డిఫాల్ట్ యాప్ కస్టమ్ అని. మీకు ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ట్రాకింగ్ షీట్లో ఉంటుందండి. మీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి చాలు, మీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మీకు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి కనిపిస్తుంది. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Yeah, if you don't have anything, we can wind up the call. Thanks everyone. అశోక్, చెప్పండి. అంటే మనం ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వ్యాలిడేట్ చేయాలా? రికార్డ్స్ వ్యాలిడేట్ అంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఒక్కొక్క రికార్డ్స్ ఉండదు, అంటే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే అట్లా ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ అవి వ్యాలిడేట్ చేయాలా? ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఏ యూజర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 5 to 6 రికార్డ్స్. అప్పుడే మీకు యూసేజ్ ప్రాసెస్ అనేది అర్థమవుతుంది. మీరు ఎంటిటీ క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఫామ్ డిజైన్ చేశారు, మీ జాబ్ అనేది అయిపోలేదు, అక్కడ వరకు టాస్క్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు లాగిన్, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్, మీ బిజినెస్ యూజర్. ఇప్పుడు మనకి ఎవరికి సెటప్ చేసాం సిస్టమ్, వీ డిడ్ సెటప్ ఫర్ ద పవర్ బిల్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి సెటప్ చేశాం కదా. నేను పవర్ బిల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఒక ఎంప్లాయీని, ఆ ఎంప్లాయీగా యూజ్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాను, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అనేది చూసి మీరు వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు కస్టమర్ ఓపెన్ చేస్తే నా కస్టమర్ రిలేటెడ్ పవర్ బిల్స్ ఇక్కడే చూపించాలి. దెన్ ఐ కెన్ సాటిస్ఫై విత్ ద సిస్టమ్. అలా థింక్ చేసి మీరు వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 5 to 10 రికార్డ్స్. దెన్ యువర్ టాస్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గాట్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి అదర్స్? Yeah, that's all for today. Thanks everyone.